Hi everyone. இன்னைக்கு கஸ்டமர் பாயினியர் ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையர் A207 மாடல் கொண்டு வந்திருக்காரு. இது 1998 ரிலீஸ், 35 வாட்ஸ் பர் சேனல், மாஸ்பெட் ட்ரிவன். இது என்ன ஃபால்ட்னா, செட்டு நல்லா ரன் ஆகிட்டே இருந்திருக்கு, கஸ்டமர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. பட் ஆனால் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும்போது ஸ்மோக் வந்து பர்னிங் ஸ்மோக் வந்து ஆஃப் ஆகிட்டு இருக்கு. திரும்ப செட் ஆன் பண்ணும்போது சவுண்ட் வரல, ஆனால் நல்லா ஒர்க் ஆகுது. இப்போ பாருங்கள், செட்டு ஆன் ஆகுது, ஆனால் சவுண்ட் மட்டும் வராது. ரிலேலாம் கிளிக் ஆகுது, சவுண்ட் வரல. என்ன நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் இன்புட்லாம் கொடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். பட் ஆனால் சவுண்ட் வரல. என்ன நம்ம ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ரெசிஸ்டரும் தெரியல, கோட் நம்பர் பர்ன் ஆகிட்டு இருக்கு. நம்ம சர்வீஸ் மேனுவல் பார்த்து தான் இந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ எடுக்கணும். ப்ளஸ் இந்த டயோடு வந்து நார்மல் டயோடா இல்லை வேல்யூ டயோடான்னு பார்க்கணும். ஜன்ன டயோடா இருந்துச்சுன்னா இது என்ன வேல்யூவில் போட்டிருக்காங்க அதையும் பார்க்கணும். ஏன்னா நம்ம சர்வீஸ் மேனுவலில் பார்க்கலாம். செகண்ட் ப்ளேஸ் முதல்ல காம்பவுண்ட் நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணிடலாம். மீட்டர் கண்டினியூட்டி மோடில் இருக்குது. பீப் சவுண்ட் உங்களால் கேட்க முடியும். இது எந்த ரெஸ்பான்ஸுமே இல்லை. இங்கே பாருங்கள்.
பண்ணி இப்போ க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிருக்கேன். இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ட்ராக் கொடுத்தது கூட தெரியாது, ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் தான் தெரியும். அதுவும் நம்ம இப்போ கவர் பண்ணிடலாம். இப்போதைக்கு என்ன ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு அசம்பிள் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம் வாங்க. கைஸ், இன்புட் அவுட்புட் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன். பி ஸ்பீக்கரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இன்புட் வந்து சிடி மோடில் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ அசம்பிள் பண்ணி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சாச்சு. இப்போது செட் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். பி ஸ்பீக்கரில் தான் எனேபிளில் இருக்குது. மூட் எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது. பார்த்தீங்களா, ரிலே கிளிக் ஆகி உடனே சவுண்ட் வந்துருச்சு. நல்லா ஒர்க் ஆகுது. இப்போ மோடை சேஞ்ச் பண்ணுற பாருங்க. சாரி, இது பேலன்ஸு. சிடி மோடில் வச்சுருக்கேன். திரும்ப ஒர்க் ஆகுது பாருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஐசி நான் ஆர்டர் போட்டிருக்கேன். இப்போ எங்கேயுமே இந்த ஐசி ஸ்டாக் இல்லை. இது எனக்கு பேக்கேஜ் ரிசீவ் ஆனவொன்னா கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லிட்டு இந்த ஐசி திரும்ப நான் சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவேன், ஒரிஜினல் மாதிரி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கமெண்ட்டில் ஏதாவது சொல்லணுன்னா சொல்லுங்கள். முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்டிலேயே இருங்க, சேஃபாக இருங்க. வெளியே போனால் மாஸ்க் போட்டுட்டு போங்க கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ.